दोन इम्पॉर्टंट पॉइंट आपल्याला एक्सप्लेन करायचे, फ्रॉम विच क्वेश्चन may be asked for 4 marks. SN reaction mechanism. SN reaction mechanism. In this SN reaction mechanism, this S stand for substitution and N stand for nucleophilic. In this symbol SN, S stand for substitution. Substitution reaction in which one group is replaced by another group. There is one atom or group of atom is substituted by another group. Therefore, reaction is known as a substitution. And nucleophilic. Nucleophile are negatively charged species. Nucleophilic substitution reaction. And mechanism, that is how reaction takes place. How substitution reaction takes place. How one nucleophile is replaced by another nucleophile. That is the mechanism. आता आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे SN reaction mechanism. S stand for substitution, N stand for nucleophilic. In alkyl halide, halo group is a negatively charged. That is a Cl minus, Br minus, I minus are examples of nucleophile, electron-rich species. Actual meaning of this word nucleophilic, nuclear means nucleus, that is a positive charge. And philic, that is having attraction. Species having attraction for positive charge are called nucleophiles. Where halo groups are nucleophiles, negatively charged, having attraction for positively charged ion. And here, halo groups are replaced by OH minus group, Cr minus group, OR minus group. आपण काल 8 रिएक्शन एक्सप्लेन केले होते लास्ट पिरियड में, in which halo group is replaced by such type of another nucleophile. Nucleophilic substitution reaction. As a meaning समझ लगा, SN reaction mechanism. S stand for substitution, N stand for nucleophilic. There is one nucleophile is substituted by another nucleophile. And mechanism, that is how substitution takes place. How one group is replaced by another group. म्हणजे एक ग्रुप कसा रिप्लेस केला जातो दुसऱ्या ग्रुपने, त्याला म्हणायचं मेकॅनिझम. आता यामध्ये आपल्याला दोन मेकॅनिझम एक्सप्लेन करायचे. फर्स्ट मेकॅनिझम, that is a SN2 reaction mechanism. In this SN2 reaction mechanism, in this symbol, S stand for substitution, N stand for nucleophilic, and 2 stand for bimolecular. Bimolecular. Nucleophilic substitution bimolecular reaction. For example, for this SN2 reaction mechanism. आता आपल्याला एक रिएक्शन एक्सप्लेन करायची आणि त्यामध्ये एका ग्रुपची जागा दुसरा ग्रुप कसा घेतो ते एक्सप्लेन करायचं. फॉर एक्झाम्पल, when CS3Br, name of this CS3Br, CS3 group is a methyl group, where bromine is present, therefore bromide, methyl bromide. This is a common name. IUPAC name, where bromine is present, therefore bromo. And CS3 group, one carbon is present, therefore basic alkane is a methane. Methyl bromide or bromomethane. When treated with aqueous solution of KOH, potassium hydroxide. From this potassium hydroxide, potassium is positively charged, OH group is a negatively charged. Aqueous solution, that is when solution is prepared in water. ज्यावेळेस आपण वॉटर मध्ये सोल्युशन तयार करतो त्याला aqueous solution म्हणायचं. And in this reaction, this bromine and potassium forms potassium bromide, KBr, and this OH group get attached to CS3 group to form CS3OH plus KBr. Name of this alcohol, common name is a methyl alcohol, or IUPAC name is a methanol.
Here OH group is a nucleophile, negatively charged group. Bromine is also nucleophile. Bromine minus is replaced by OH minus before nucleophilic substitution reaction. But this reaction is a bimolecular reaction. Why this reaction is a bimolecular reaction? During the completion of this reaction, rate of reaction, progress of reaction depends upon concentration of both, that is the CS3Br and KOH. Therefore, kinetic of this reaction. This is for example, and first point, that is the kinetics of reaction. During completion of this reaction, rate of reaction is directly proportional to concentration of CS3Br and concentration of OH minus ion, that is a concentration of KOH. Hence, reaction is a bimolecular reaction. A reactionचा जो स्पीड आहे, प्रोग्रेस आहे, त्याला आपण रेट ऑफ रिएक्शन म्हणतो. तो कशावरती डिपेंड असतो? Concentration of CS3Br, that is a main substrate, and concentration of reagent, that is OH minus ion. Hence, reaction is a bimolecular reaction. इथपर्यंत समजलं का? पटकन रिप्लाय द्यायचा. इथपर्यंत समजलं का? अरे माईक अनम्यूट करून मला रिप्लाय देत चला, म्हणजे मला समजेल मला माझा आवाज येतो की नाही. हॅलो, अरे आवाज येतो का माझा? कोणीतरी रिप्लाय दे रे. Then actual mechanism of this reaction. Mechanism, that is how Br is replaced by OH group. म्हणजे Br कसा रिमूव्ह होतो आणि OH ग्रुप कसा जॉईन होतो ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. That is known as a mechanism of the reaction. And during the completion of this reaction, starting main substrate is a CS3Br. And in this CS3Br, central atom is a carbon, and this central carbon atom is bonded with bromine and 3 hydrogen atoms. Hydrogen, second hydrogen, and third hydrogen. Actually, this molecule, CS3Br molecule, is not a planar. हा planar molecule नाही आहे. Just imagine करा. इकडे एक हायड्रोजन आहे, असं इकडे एक हायड्रोजन आहे, इकडे एक हायड्रोजन, इकडे सेंटरला कार्बन ॲटम आणि या साईडला या डायरेक्शनने ब्रोमीन असतो पा. दॅट इज अ 3 हायड्रोजन, सेंट्रल कार्बन अँड अ ब्रोमीन आर प्रेझेंट इन अ डिफरंट प्लेन्स. हे वेगवेगळ्या डायरेक्शन असतात. असं जर आपण धरलं तर पहा, वेगवेगळ्या डायरेक्शन. हायड्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन आणि या साईडला ब्रोमीन आणि सेंटरला कार्बन. म्हणजे ते मी बॉन्ड दाखवताना असे वेगवेगळे दाखवलेत का? दिसतात ना समोर, वेगवेगळ्या डायरेक्शनने दाखवलेले आहेत. During the completion of this reaction, bond between carbon and bromine is completely broken. A new bond between this OH and this carbon atom is formed. But this reaction is a single step reaction. That is a breaking of this bond, carbon-bromine bond, and formation of a new bond, that is a carbon-OH bond, takes place simultaneously. जहाँ बॉन्ड ब्रेक होतो ना त्याच वेळेस न्यू बॉन्ड तयार होत असतो एकाच वेळेस. म्हणून ही रिएक्शन कशी आहे? सिंगल स्टेप रिएक्शन, एका स्टेप मध्ये कंप्लीट होते. दिस OH group approach to carbon atom to form new bond. पहा OH ग्रुप आहे ना, या कार्बनला अप्रोच होणार
कार्बनच्या जवळ येणार कशासाठी टू फॉर्म न्यू बॉन्ड. Then there are two chances for the attack of OH minus ion from the same side where bromine is attached and from the back side. OH ग्रुप अटॅक करण्यासाठी दोन साइड आहेत पहा. ज्या साइडला ब्रोमिन जॉईन झालाय त्या साइडने अटॅक करायचं. आणि सेकंड चान्स फ्रॉम द बॅक साइड दॅट इज फ्रॉम द अपोजिट साइड म्हणजे ब्रोमिनच्या अपोजिट साइडने अटॅक करायचा. बट there is no chance for attack of OH minus ion from the same side. म्हणजे ज्या साइडला ब्रोमिन जॉईन झालेला आहे त्या साइडनी OH ग्रुपचा अटॅक होत नाहीये. व्हॉट इज रिझन? ब्रोमिन इज अ न्यूक्लियोफाइल, there is a negatively charged. OH group is also nucleophile, negatively charged. When this OH group approach to this carbon atom to form new bond from the same side, then both are nucleophile, that is negatively charged. Therefore, force of repulsion is created between them. हा ब्रोमिन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, OH ग्रुप वरती सुद्धा निगेटिव्ह चार्ज आहे. पण हा OH ग्रुप ज्यावेळेस तिकडे अटॅक करतो हा ब्रोमिन त्याला हाकलून देतो, त्या साईडला तुला चान्स नाहीये. Therefore, attack of OH minus ion takes place from the backside. This reaction is a single step. That is the formation of new bond and breaking of old bond takes place simultaneously. Therefore, this reaction takes place through one intermediate state, and that intermediate state is known as a transition state. Central carbon partially bonded with bromine atom, slightly negatively charged. Similarly, this carbon is also bonded with OH group partially, and three hydrogen atoms, hydrogen, hydrogen, and hydrogen, known as a transition state, that is the intermediate state. And this intermediate state is a somewhat unstable, therefore represented in a square bracket. Unstable species आहे म्हणून ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये रिप्रेझेंट केली जाते. इथे मिनिंग काय घ्यायचा? मिनिंग ऑफ दिस स्क्वेअर ब्रॅकेट unstable species. And why this species becomes unstable? Here carbon atom becomes somewhat pentavalent. Actual valency of carbon is 4. एक कार्बन फक्त 4च बॉन्ड तयार करतो, लक्षात ठेवा. 4 पेक्षा जास्त नाही, 4 पेक्षा कमी नाही. But in this transition state, carbon atom becomes somewhat pentavalent. 5 बॉन्ड तयार केले कार्बन ने, one with bromine, one with hydrogen, one with second hydrogen, one with OH group, and 5th bond with 3rd hydrogen atom. Therefore, this species becomes somewhat unstable. And then this bond between carbon and bromine is completely broken. Here Br minus ion is given out. Br minus negative sign indicate given out. Here OH group, new bond between carbon and OH group is formed, and 3 hydrogen atoms, hydrogen, hydrogen, and hydrogen. Final product. This is the actual mechanism of this reaction. How this bromine is replaced by OH group. जो ब्रोमीन कसा निघून गेला आणि OH ग्रुप कसा जॉईन झाला. सुरुवातीला हा बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक होत नाहीये. हा बॉन्ड ब्रेक होत असताना हा न्यू बॉन्ड तयार होतो. हे जे दोन बॉन्ड आहेत ना, परफेक्ट बॉन्ड नाहीये, पार्शल आहे. मराठीमध्ये त्याला आपण अर्धवट म्हणतो. अर्धवट बॉन्ड तयार होतात आणि अर्धवट बॉन्ड तयार झाल्यामुळे हा कार्बन काय या ठिकाणी पेंटाव्हॅलंट. Therefore, this species become unstable. And finally, this bond between carbon and bromine is completely broken. The bromine minus ion is given out. A new bond, perfect bond between OH group and this carbon atom is formed. Then observe starting compound. A starting compound observe करा आणि final product observe करा. त्यामध्ये जर तुम्ही observe केलं त्यामध्ये दोन difference दिसतील तुम्हाला. Here bromine is replaced by OH group. And second, what is the second difference? Change in arrangement of 3 hydrogen atom takes place. जे हायड्रोजन ॲटम आहेत ना त्यांची अरेंजमेंट थोडी चेंज झाली. In this starting compound, hydrogen atoms are present on left side. But here attack of OH minus ion takes place from the back side. Therefore, here arrangement of 3 hydrogen atoms is completely changed. In this final product, 3 hydrogen atoms are present on right side. This is known as a inversion in configuration. Inversion, that is a change.
Configuration, that is arrangement. Change in arrangement of hydrogen is known as a inversion in configuration. Mechanism for this reaction. हा mechanism समजलं का? हॅलो, रिप्लाय द्या रे मला पटकन. मेकॅनिझम समजलं का? पुढे कंटिन्यू करायचं आहे पटकन. अजून एक मेकॅनिझम एक्सप्लेन करायचं. ओके. The next point, that is a energy profile diagram. Energy profile diagram. That is when graph is plotted. Potential energy on y-axis and progress of the reaction. That is the reaction coordinate. Progress of a reaction. This reaction is an example of exothermic reaction. That is, during the completion of this reaction, some amount of heat is given out. Ahi reaction complete hotana, heat energy evolve hote. Therefore, this reaction is an example of exothermic reaction. Therefore, in case of any exothermic reaction, remember well, energy of starting reagent, the starting reagents असतात ना, त्यांची एनर्जी कशी असते? Always higher, जास्त असते पण, as compared to product. During the completion of this reaction, energy is given out in the form of heat. Therefore, energy of product is lower as compared to energy of reactant. Therefore, suppose this point indicate energy of reactant. When this OH group approach to this carbon atom to form new bond, then potential energy of system slowly goes on increasing. Then what condition is this? At which potential energy is more maximum. And this maximum point of energy indicate formation of transition state. या कंडिशनला एनर्जी जास्त असते आणि एनर्जी जास्त असते की स्पेसिस कशी असते? अनस्टेबल. मी काय सांगत असतो का, घरामध्ये जर पैसा खूप असेल तर त्या घरातल्या माणसांना झोप येत नाही, अनस्टेबल असतं, एनर्जी जास्त, पैसा जास्त, म्हणजे कधी चोरी सत्कार करून जातील माहित नाही. आणि ज्यांच्या घरामध्ये पैसा दागिने कमी आहे, शांतपणे झोपलेले असतात, त्यांना माहिती आपल्या घरात कोणी चोर वगैरे येणार नाही. इथे पाहिजे एनर्जी जास्त, पैसा जास्त आहे, म्हणून तो अनस्टेबल ब्रॅकेटमध्ये येईल, म्हणून एनर्जी जास्त. And when this bond is completely broken between carbon and bromine and new bond is completely formed, then potential energy of system slowly goes on decreasing. And one condition is this, at which the potential energy is a minimum. Reactant पेक्षा potential energy कमी असते. Therefore, this point indicate formation of product. Formation of product. This curve is known as a energy profile diagram. त्याला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम म्हणायचं. आता यामध्ये आपल्याला दोन डेफिनेशन एक्सप्लेन करायचे. नंबर 1, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन denoted by symbol EA. Energy of activation. Amount of energy required to reach reactant to the product. Sorry, transition state. हे जे रिएक्टंट आहेत ना, त्यांना ट्रान्झिशन स्टेट पर्यंत जायचंय, त्यासाठी जी एनर्जी रिक्वायर्ड आहे, ती जी एनर्जी लागते, त्याला म्हणायचं एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. सेकंड डेफिनेशन, डिफरन्स बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रान्झिशन स्टेट अँड एनर्जी ऑफ रिएक्टंट. दिस डिफरन्स इज नोन एज अ एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. And second point, that is a heat of reaction. Heat of reaction is denoted by symbol delta H. That is the amount of energy released, amount of heat released during the completion of reaction. Definition: difference between energy of product and energy of reactant. This difference is known as a delta H. This difference is known as a EA, energy of activation. And remember well, in case of any exothermic reaction, delta H is always a negative. Negative sign indicate heat is given out. SN2 reaction mechanism. एक्झाम मध्ये जर क्वेश्चन विचारला, हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये 4 मार्कांना विचारतात, त्यावेळी सर्व पॉइंट त्यामध्ये इन्क्लूड झाले पाहिजे. एक्झाम्पल, केमिकल कायनेटिक, ऍक्च्युअल मेकॅनिझम and energy profile diagram, and then 2 definitions. त्याला टोटल म्हणायचं SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. ही रिएक्शन नेमकी कशी कंप्लीट झाली, समजलं का रिएक्शन?
मेकॅनिझम समजलं का? Yes, sir. ओके. And next important mechanism, that is a SN1 reaction mechanism. SN1 reaction mechanism. Example for SN1 reaction mechanism. Again, in this symbol SN1, S stand for substitution, N stand for nucleophilic, and 1 stand for unimolecular. Nucleophilic substitution reaction. For example, CS3 3 times, Br. Name of this compound, common name is a tertiary butyl bromide. और आयुपेशन है कार्बन एटम नंबर 1 2 3. पहिला रूल आपला काय, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ मॅक्सिमम कार्बन सिलेक्ट केली आपण, है ना. नंबरिंग टू द कार्बन एटम and you have to start numbering from first ending carbon which is nearest to halo group. ही लॉन्गेस्ट चेन आपण सिलेक्ट केली 3 कार्बनची, त्याला नंबर द्यायचे 1 2 3 and so on. आपला असा रूल काय सांगतो, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम फर्स्ट एंडिंग कार्बन which is nearest to halo group. हॅलो ग्रुपला जो एंडिंग कार्बन जवळ आहे त्यापासून नंबर द्या. आता हा सुद्धा जवळ आहे आणि हा सुद्धा जवळ आहे, याला एक नंबर द्या किंवा याला एक नंबर द्या. तर वन साइड चेन इज प्रेझेंट. साइड चेन इज अटॅच टू सॉरी साइड चेन इज अ मिथाइल ग्रुप. Here bromine is present. Therefore, first, according to alphabetical order, 2 bromo, comma, 2 methyl, and propane. When treated with aqueous solution of KOH, here Br is replaced by OH group to form CS3 3 times OH plus KBr. This reaction is an example of SN1 reaction mechanism. Again here, bromine is a negatively charged and replaced by OH minus ion. Therefore, nucleophilic substitution reaction. But during the completion of this reaction, rate of reaction is directly proportional to concentration of its main substrate and does not depend upon concentration of KOH. Concentration of CS3 3 times CBr only. रिएक्शन कंप्लीट होताना रिएक्शनचा जो स्पीड आहे तो फक्त कशावरती डिपेंड असतो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस मेन सबस्ट्रेट, ह्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असतो. ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर केलं जात नाहीये. हेच रिएक्शन इज अ युनिमॉलिक्युलर. म्हणून रिएक्शनला काय म्हणायचं, युनिमॉलिक्युलर. दॅट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली वन, दॅट इज अ मेन सबस्ट्रेट. जो मेन सबस्ट्रेट आहे त्याच्याच कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असतं. हेच रिएक्शन इज नोन ॲज अ युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन. Nucleophilic substitution unimolecular reaction. For example, alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide or 2-bromo-2-methyl propane. हा इथपर्यंत समजलं काय? Yes, sir. Okay. The आपल्याला actual mechanism explain करायचं. It is how this bromine is replaced by OH group. हा ब्रोमीन कसा रिमूव्ह केला आणि OH ग्रुप कसा जॉईन झाला हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. दॅट इज द ऍक्च्युअल मेकॅनिझम ऑफ द रिएक्शन. मेकॅनिझम, ऍक्च्युअल मेकॅनिझम. वरचं हेडिंग पुसून टाकतो, जागा पुरणार नाही आपल्याला. mechanism. That is how this reaction takes place. How OH group is replaced by
sorry, Br is replaced by OH group. Here starting compound, central carbon atom, to this central carbon atom, 3 CH3 groups are attached. CH3 group and here bromine. During the completion of this reaction takes place in two steps. याच्या अगोदरची जी रिएक्शन आपण एक्सप्लेन केली ती सिंगल स्टेप होते, एकाच वेळेस कंप्लीट होते. दॅट इज अ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली एकाच वेळेस. But here this reaction takes place in two steps. In the first step, there is no chance for attack of OH minus ion plus OH minus ion. When this OH group approach to this carbon to form new bond from the front side, where bromine is present, and there is no chance. Why? Bromine is a nucleophile, OH group is also nucleophile, therefore force of repulsion is created between them. On your side, they attack करण्यासाठी chance नाही. Then from the back side, when this OH group approach to this carbon atom from back side, again from back side, there is no chance for attack of OH minus ion. What is the reason? Here three bulky, that is the three large groups are present. Opposite side ला जे तीन CH3 ग्रुप आहेत ना, त्यांची साईज लार्ज असते म्हणून यांना बल्की ग्रुप म्हणतात, लार्ज ग्रुप. बल्की ग्रुप असल्यामुळे काय होतं, इथे OH ग्रुपला थोडी अडचण येते बा, इथे इझिली अटॅक करता येत नाही. Therefore, there is no chance for attack of OH minus ion from the front side and also from the back side. Therefore, in first step, this reaction takes place in two steps. Reaction दोन स्टेप मध्ये कंप्लीट होते पहा. First step, there is a formation of step number 1, formation of carbonium ion. Carbonium ion, that is a positively charged carbon, is known as a carbonium ion. In first step, there are three CH3 groups are present. Three CH3 groups are electron repelling group. Therefore, three CH3 group repel electron towards this carbon atom. हे जे तीन CH3 group आहेत ना, हे कार्बन कडे इलेक्ट्रॉन रिपेल करतात. Bromine is the more electronegative as compared to carbon. Therefore, this bromine atom attracts bonding electron towards itself from this carbon atom. Therefore, this bond between carbon and bromine becomes weak. And in first step, breaking of this bond takes place between carbon and bromine. इथे पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतं, हा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक केला जातो. बट ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस थ्रू ट्रान्झिशन स्टेप नंबर 1. हा जो बॉन्ड ब्रेक होतो ना, डायरेक्ट ब्रेक होत नाहीये, स्लोली ब्रेक होतो पहा. Therefore, one condition is this, at which the central carbon is a partially bonded with bromine. जो सेंट्रल कार्बन आहे ना, हा ब्रोमिन बरोबर पार्शियली बॉन्डेड राहतो, डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक होत नाहीये, अगदी स्लोली होतो. म्हणून एक कंडिशन अशी येते, हा जो बॉन्ड आहे ना, बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड ब्रोमिन इज अ पार्शियल बॉन्ड, म्हणजे अर्धवट बॉन्ड तयार होतो. थ्री कार्बन ॲटम, थ्री CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 group and third CH3 group. Here carbon is partially bonded with bromine, therefore this species becomes unstable, therefore represented in a square bracket. त्याची एनर्जी जास्त असते, हा बॉन्ड परफेक्ट बॉन्ड ब्रेक होत नाही. दिस इज नोन एज अ TS फर्स्ट, ट्रान्झिशन स्टेट फर्स्ट. And finally, and this first step is a very slow step. हा जो बॉन्ड ब्रेक होतो ना, डायरेक्ट ब्रेक होत नाही, अगदी स्लोली ब्रेकिंग होतो. Therefore, this step is known as a RDS. That is a rate determining step. ज्या रिएक्शनचा जर स्पीड आपल्याला मेजर करायचं असेल, त्याला आपण प्रोग्रेस म्हणतो, त्याला रेट म्हणतो आपण. फर्स्ट स्टेप मध्ये मेजर केला जातो, म्हणून याला काय म्हणतात, RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. And finally, this bond between carbon and bromine completely broken. The Br minus ion is given out, Br minus. And when Br minus ion is given out, then three CH3 group, is a तीन CH3 group आहे, central carbon, just imagine करायचं का, हे तीन CH3 ग्रुप आहे, 1 2 3, या साईडला ब्रोमिन आहे, या साईडचा ब्रोमिन निघून गेला, या साईडने निघून गेला. हे जे तीन CH3 ग्रुप आहेत ना,
हे काय होतात ओरिएंटेड इन द स्पेस इन सच अ वे दॅट मेकिंग अँगल बिटवीन देम 120 डिग्री, एकमेकांपासून दूर जातात. हा इकडे जातो CS3 ग्रुप, हा इकडे जातो CS3 ग्रुप आणि हा इकडे येतो CS3 ग्रुप. And all three CS3 group and this carbon atom present in a single plane. एकाच प्लेन मध्ये असतात का? समजा सिंगल प्लेन असं जस्ट इमॅजिन करा. सेंटरला कार्बन ॲटम आहे, एक CS3 ग्रुप इकडे, एक इकडे आणि एक असा खालच्या डायरेक्शन असतो. एकाच प्लेन मध्ये असतो. म्हणून जे कार्बोनियम आयन तयार होतं त्याला म्हणायचं प्लेनर कार्बोनियम आयन. This is the first step, formation of carbonium ion. And in second step, step number 2, attack of OH minus ion, that is the formation of bond. Carbonium ion, CS3 group, second CS3 group, third CS3 group, positively charged carbon, OH minus ion from AOH. The second step is a fast step. Second step is faster step as compared to first step. And this carbonium ion is a planar one. Therefore, there are two chances for attack of OH minus ion. From the same side, या साइडला कोणीच नाही पाहता, या साइड आणि बॅक साइडला सुद्धा कोणीच नाही. Therefore, from the second side. ज्याला दोन चान्सेस आहेत, 50% चान्स फ्रॉम द सेम साइड, but is from the front side, and 50% चान्स फ्रॉम the back side. दोन्ही साइडने अटॅक होतो पायाचा. Again, formation of new bond takes place through second transition state. Central carbon partially bonded with OH group. First CS3 group, second CS3 group, third CS3 group. At this condition, this carbon is a partially bonded with OH group. हा जो bond आहे ना perfect तयार होत नाही, partially तयार होतो, अर्धवट तयार होतो. Therefore, this species becomes somewhat unstable. Therefore, represented in a square bracket. This is known as a TS second, transition state second. And finally, this new bond is a completely formed. And two different products are formed. इथे दोन वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार होतात. First product, if attack of OH minus ion takes place from the same side, जे ज्या साइडला ब्रोमीन होता त्या साइडने जर अटॅक झाला, हा प्रॉडक्ट तयार होतो. कार्बन OH ग्रुप, फर्स्ट CS3 ग्रुप, second CS3 group, and third CS3 group. A starting compound and a final product observe करायचं. There is no change in arrangement of CS3 group. CS3 group या साइडला आहे, इथे सुद्धा सेम साइडला आहे, लेफ्ट साइडला. This is known as a retention in configuration. Retention, that is a no change in arrangement. And if attack of OH minus ion takes place from the back side, then such type of product is formed. OH group, carbon, CS3 group, CS3 group, and third CS3 group. When attack of OH minus ion takes place from the back side, then change in arrangement of CS3 group takes place. This is known as a inversion, that is a change in configuration, that is a change in arrangement. Mechanism for this reaction. समजलं का mechanism of this reaction? Reaction takes place in two steps. पहिल्या स्टेप मध्ये फक्त हा बॉन्ड ब्रेक होतो. Breaking of this bond takes place through transition state first, in which carbon is partially bonded with bromine. Therefore, this species becomes somewhat unstable with maximum energy. नंतर हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि कार्बोनियम आयन तयार होतं. This carbonium ion obtaining first step is a planar one. हे planar आहे. And in second step, attack of OH minus ion. First step जे आहे ती slow आहे. Therefore, known as a RDS, rate determining step. And second step, attack of OH minus ion. Second step is very fast step. Attack of OH minus ion takes place from the both side, that is from the front side and from the back side. Again, formation of new bond takes place through transition state second. हा बॉन्ड तयार होताना डायरेक्ट लगेच तयार होत नाहीये.
स्लोली तयार होतो. म्हणून एक कंडिशन अशी येते, कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड विथ OH. And finally, this bond is formed. If attack of OH minus ion takes place from the same side, then this product is formed. अटॅक जर सेम साईडने झाला, ज्या साईडला ब्रोमिन होतं त्या साईडने झाला, तर CH3 ग्रुपची पोझिशन चेंज होत नाही. त्याला म्हणायचं रिटेन्शन इन कॉन्फिगरेशन. रिटेन्शन दॅट इज नो चेंज. कॉन्फिगरेशन दॅट इज अरेंजमेंट. म्हणजे CH3 ग्रुपची अरेंजमेंट चेंज होते. And if attack of OH minus ion takes place from the back side, then inversion in configuration takes place, that is a change in arrangement of CH3. ते अपोजिट साईडला येतात. मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन समजलं का? हॅलो, मेकॅनिझम समजलं का? Okay, last point. That is an energy profile diagram. Energy profile diagram, when graph is plotted. आता काय एक्सप्लेन करायचं आपल्याला? मगाशी जशी आपण एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सप्लेन केली तसे एक्सप्लेन करायचे. When graph is plotted, आता हे मी इथे छोटा ग्राफ काढणार आहे, जागा नाहीये, आणि हे जर पुसून टाकलं तर ग्राफ समजणार नाही. म्हणून मी मेकॅनिझम तसंच ठेवतो आणि इथे ग्राफ प्लॉट करतोय छोटासा. When graph is plotted, potential energy against progress of the reaction, that is a coordinate of reaction, that is the rate of reaction. The rate of reaction. Again, this reaction is an example of exothermic reaction. That is, during the completion of this total reaction, energy is given out in the form of heat. ही reaction complete होताना सुद्धा heat energy release केली जाते, evolve केली जाते. Therefore, reaction is exothermic reaction. And in case of exothermic reaction, energy of reactant is always higher than that of energy of product. Productची एनर्जी मिनिमम असते आणि रिएक्टंटची एनर्जी जास्त असते. सपोज दिस पॉइंट इंडिकेट एनर्जी ऑफ रिएक्टंट. During the breaking of this bond, potential energy of system slowly goes on increasing. Then one condition is reached at which potential energy is the maximum. This point indicates formation of TS first, transition state first, in which carbon is partially bonded with bromine. हा बॉन्ड आहे, कम्प्लीट ब्रेक होत नाही, अर्धवट ब्रेक होतो. म्हणून स्पेसिस कशी आहे, अनस्टेबल. पण या कंडिशनला एनर्जी मॅक्सिमम आहे, त्याला म्हणायचं TS फर्स्ट. And when this bromine is given out, then carbonium ion is formed. This carbonium ion is more stable as compared to reactant. Reactant पेक्षा, sorry, transition state पेक्षा थोडा स्टेबल आहे, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी काय होते, थोडी कमी होते, मिनिमम होते. This point indicate formation of carbonium ion, positively charged carbon. And in second step, when this OH group approach to carbon atom to form new bond, a new bond आपल्याला तयार करायचा आहे. Again, potential energy of system slowly goes on increasing. Second peak is observed, indicate formation of transition state. परत एनर्जी इन्क्रीज होते. आता ह्याची हाईट थोडी जास्त आहे, ह्याची कमी आहे, लक्षात ठेवा. And when this new bond is completely formed, then energy goes on decreasing. And one condition is reached at which the energy is a minimum. And this point indicates formation of product. त्या पॉइंटला एनर्जी मिनिमम असतं, तिथे प्रॉडक्ट तयार झालं. दिस कर्व इज नोन एज अ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. आता परत आपल्याला दोन डेफिनेशन एक्सप्लेन करायचे आहे. नंबर वन, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आता दोन एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन येतात. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन फॉर TS फर्स्ट. Difference between energy of reactant and energy of ES first. त्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे, that is the amount of energy required to reach reactant to first transition state is known as the energy of activation, that is the EA1. And EA2, that is energy of activation for TS second transition state. Difference between carbonium ion, हा जो carbonium ion तयार झाला त्याची एनर्जी, and difference between energy of second transition state is known as EA2. त्याला म्हणायचं EA1. And last point, that is a heat of reaction denoted by symbol delta H. That is the difference between energy of product and the energy of reactant is known as a delta H. Again, reaction is exothermic, therefore delta H is negative. That is the heat is given out. Mechanism of the
reaction, that is a SN1 reaction mechanism. समजलं का मेकॅनिझम? येस, रिप्लाय द्या मला. अरे